コンブラジオ。こんばんは。昼間でも聞ける深夜放送コンブラジオ、パーソナリティのラウスコンブです。深夜にお聞きになれない方はどうぞ朝でも昼間でも夕方でもお好きな時間帯にお聞きください。本日のゲストはロサンゼルスで活躍しているアーティストメノールンナさんと、そしてなんと今日はルンナさんのご主人のトッシュさんも来てくださいました。パチパチパチパチパチ。こんにちは。こんにちは。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。トシさん、Nice to meet you. Pleasure to meet you as well. Thank you. I'm very excited. I'm very excited です。Don't faint. You're okay. ルンナさん、今日私はこんにちはじゃなくてこんばんはと始めることにしました。深夜放送だってっていうこと忘れてた。深夜放送だ。そうですね。こんばんは。こんばんはです。Supposed to be a midnight show or late night show. It's like around 2 o'clock in the morning in Los Angeles. Now it's 2 o'clock in the morning. Yeah. 2 o'clock in the morning? Yes. Don't trust him. びっくりしました。OK。そういう人なんですね。はい。わかりました。Get used to it. 私結構だんだん慣れると思います。I find it amazing. Your t-shirt is the same color as your couch in the back. It's a nice color coordination. そうですね。Thank you so much. こっちもグリーンもあるし。Green and green sweater? そうですね。Very good. Thank you so much. And I'm wearing a green t-shirt to match your green sweater. I don't think so. トシも緑のT シャツを着てるので、コンブさんに合わせたって言ってますけど、A different shade of green. 同じグリーン系の色自分も合わせてるって言ってますけど、どう見てもグレーにしか見えませんけど、ね。グレーにしかLooks gray? Mm-hmm. Well, yeah. Well, It's kind okay. of greenish. I'm colorblind anyway. 私色盲なんで。じゃあ、今日はですね、なんとですね、トシさん、三島由紀夫オタクだそうで、私、なんか高校か大学の時三島由紀夫を、読んでましたけど、ちょっと私には合わないなと思って、そんなにたくさん読んでないんですね。なのに、トシさんは三島のことをよくご存知らしいので、どんな風に三島のことについてが好きかとかね、そういうお話を伺いたいと思ってます。You are Mishima Otaku. So how you think about Mishima? She's very curious because she wasn't that into him when he is school. For me, and I think for most Americans, Yukiya Mishima was probably the most well-known Japanese writer in the 60s and 70s. Now it's Murakami. Murakami is probably the most famous Japanese author. But before Murakami, it was Mishima, pretty much. 村上の前は三島由紀夫だったと、60年と70年代は。So I first heard about Mishima because I heard about his life.And I was intrigued by of course, by his suicide death. そうですね。I think every teenage American reader will find that fascinating. And that was sort of my introduction. Basically his lifestyle and his life, and seeing pictures of him got me interested in reading his books. ちょっと少しずつブレイクアップしてちょっと。ルナさんに。I should translate it. There's a little bit. トッシュが、もう学生の頃に、まず三島のその、ライフスタイル、自殺したことだとか、ユニフォームのビジュアル、そういうのからちょっと興味を持って読んでみようかなと思ったっていうことです。軍服着たビジュアルってことですか？そうですね。ミニタリーの。Right? That's what it's You know, most writers are kind of boring when they sit there and write 大 all 体 day. 作家っていうのはルックスがなんかちょっと退屈な感じなんだけど、彼はちょっと美しい。But he was an actor. You know, he made some movies. He acted in some films. そうそう。映画にも出てて、で、A bodybuilder. そう。ボディビルで体も鍛えてて、He traveled the world. いろんなところに旅行もしてる
His English is pretty good He's too. very good, and also 英語もすごい上手ですしね。he speaks with an English accent. Yes, British accent. そうなんだ。Very beautiful British accent. And he's a highly aesthetic size. He has a high aesthetic person. 美意識がすごく高い。だってなんかすごく軍服着てる体絶対いい体してるなっていうね、写真からもそういう感じするしね、鍛えてますね、映画に出てるの見た時私もびっくりしました。映画に出てるんだとか思って、なんだっけ、何の映画でしたっけ。から風野郎っていうやつですね。歌も歌ってるし。Movie. He sang the theme song. Oh, yes. から風。You mean he made a record? Yeah, he made a record too. There's no American writer or European writer like Yukiya Mishima. It's totally unique. アメリカのもしくはヨーロッパのライターでも、三島由紀夫みたいな人はいないって、めちゃくちゃユニークだって。私が映画見たのは黒トカゲに出てたんですよね、確か。黒トカゲ見ました。The Black Lizard, he's in it. 見ました。A movie called Afraid to Die. That was the translation in English, where he plays a gangster, a yakuza, street thug of sorts. Oh, is it a Black Lizard? They use から風野郎, right? This no. He's talking about から風野郎. And Black Lizard. And Black Lizard with ミワ. そうそう、三輪さんと出てたやつね。He wrote the screenplay, The Black Lizard. そう舞台の戯曲をね書いたから三島由紀夫が。そうそうそう。Yeah, he's in it too. But I think the main reason why I admire Mishima is he's a writer. So when he does movies or bodybuilding or even his politics, he's still a writer to me. He's not a politician. He's not a bodybuilder. He's a writer as a bodybuilder, or he's a political figure of sorts. As a writer, as a political figure. So he's always a writer, but he sort of broadens the writing category. そう彼のその一番三島由紀夫の一番、ユニークなところというか面白いところは、何があってもライターだとライターとしてのアイデンティティがあってのボディービルダー、映画俳優、後にポリティカルな政治的な発言もしてますけど、それもまずライターがあってそういうことをやってる、ライターの延長上でそういう風な美意識、ビジュアルの美意識を持ったりとかしてるから、それがすごく面白い。作品全部読んでるんですか？例えば一番好きなのとかはどれなんですか？ Favorite, have you ever done everything? Read everything? It's amazing. There's a lot of his works are translated into English, but there's way more books of his that are not translated into English. そっかそっか。So what's your favorite? My favorite so far is Confessions of a Mask. 仮面の告白? Early book of his. And then I like The Golden Pavilion. 金閣寺. And then I like Forbidden World, Forbidden Planet, Forbidden. What's it called? Forbidden. Give me a second here. Forbidden. Forest? It was actually like a David Sylvian song. He took the title. So the Temple of the Golden Pavilion I mentioned. Then the Forbidden. Oh, Sound of Waves. It's a beautiful love story. Sound Waves? The Sound of Waves. It's called Shio Sai. 塩さんね。Forbidden Colors. Forbidden Colors. 金色だ。金色。I really like that a lot. And he's kind of amazing because he wrote different types of books. そうですね。No atypical Mishima book. They're all different. And it just shows that he has a really active mind and he's just a very active person. じゃあちょっとお願いします、通訳。You mean it's not really Mishima's style? He doesn't have one style like Dazai. One or two styles. Most or Tanizaki. It's always Tanazaki's story or Kawabata story to me. ストーリーとかスタイルがあるけど、三島由紀夫はない。But Mishima played around with different types of literature. 太宰とか谷崎はそのストーリーが大体あって、そしてその
文章のスタイルとかあるけど、三島由紀夫はない。いろんなスタイルで書いてるってことですか？ Different style? Different styles and different points of view of sorts. I think he's very good at writing about Japanese society really well, and he understood certain aspects of that culture. And for many people like me, he was the introduction to Japan, rightfully and wrongfully. I mean, I say wrongfully because 三島由紀夫が日本のカルチャーの入り口になっているって、たくさんの人にとって。ああ、なるほどね。アメリカでどのぐらいの人が、まあ全ての人が日本文学好きってわけじゃないと思いますけどね、日本文学好きな人のどのぐらいが三島ファンなんかちょっとWhat do you think about how Do you have popular any he idea? is in America? he was very popular. But I think that Murakami is ちょっとね way more popular. Everybody knows Murakami. But I think Mishima's appeal was is because he's sort of a rebel figure. For America, he sort of strikes as a rebel figure. And Americans like rebel figures. Literature, movies. ユニークなとことかね、人がやってないことをやるっていうのが。And Mishima, I would argue, or I would think that he was a very unique person in Japan, as well as a rebel in Japan of sorts. だから日本でもレベル、反逆者みたいなラベル、反抗的反逆者みたいななんかそうですね、なんて訳したらいいのかな、まあ反逆者みたいなちょっと異端異端がいいかもしれないですね。He was very good at provoking people, and he's 挑発的なことをいろいろこう仕掛けていろいろなんか事件みたいなのを起こしたりとか。which is probably not proper in a Japanese social literature sense, but in America, Americans like a strong character. なるほどなるほど。キャラが濃いから分かりやすいし、いろんなこと仕掛けてちょっとスキャンダルで物議醸したりとかってする。Which I think that's why Mishima is translated in English as well as in other European languages. He's known in France, Germany. Mishima books are well known. I think due to him being sort of outsider of his culture and society, and I think Americans specifically identify with that outsiderness. Yeah, but himself is not too much outsider. He's from high class family. Outsider in the way he portrays himself. 外からちょっと異端的なところが、彼自身は異端じゃないんだけど、日本の社会から見たらね、東大、確か東大ですよね。そうですね。ね、それでハイクラスで、家もすごくハイクラスな家で、だからそういう意味では異端者じゃないんだけど、彼の頭の中ではなんかかなりエッジなこと考えてて、で私が思うにはその彼の文章とかもなんかものすごくスタイルがあるっていうことじゃないので、訳しやすいっていうのもあったのかなっても思うんですよね、他の言葉に。なんかI think he's Japanese. It's not too aware of the stylish, but it's just a certain way of almost a traditional in a way. I just say. Well, he plays with traditional images, but he expands it. Yeah. He fits it all into his identity. You know, what's interesting about him is that he made up the character Yukio Mishima. That's not his real name. I mean, that's a fake name. It's a professional name. But not only is it a name change, he actually made himself into a new person. This Mishima person is like a fictional character. 自分自身を作り上げて、そしてそれを演じてる。なんか三島由紀夫を演じてる。それがすごくユニークで面白い。なるほどね。一番 he made a new identity for himself. 一番好きなそれで一番好きな作品というのはどれになるんですか？ What's your favorite? The most favorite of the Mishima books? I guess Confessions of a Mask. It's sort of an autobiography, and it deals with his feelings of being homosexual or gay feelings in a very straight world, and the mask is sort of his disguise to hide himself from society, and that appealed to me because of again, it's sort of the outside person of society or somebody trying to cope within a group or a society. And
it's a very poetic. Mishima used a very poetic way of talking about being alienated in a particular grouping or world. じゃあそこまでね。忘れちゃうね最初のね。一番好きなのが仮面の告白で、で、それはなぜかというと、自分の自伝みたいになっていて、で、社会の中のアウトサイダー、外の、社会の外にいるものの、言葉をすごく詩的に文学的に、表現してる。ルンナさん仮面の告白読みましたか？読みました。私も、昔ですよね。私もなんか高校か大学の子なんでちょっともううろ覚えなんですけど、ただ私が読んだ時はやっぱりちょっと理解できなくてちょっとショッキングでもあるので、なんかあんまり印象に残らずにこう三島はからちょっと遠のいちゃったんですけどね。She read, but it's just not really that she wasn't into it, and then it disappeared. Which book did you read? The Confessional Man. Confessional Man. あと金閣寺と、あとThe Golden Temple. You read The Golden Temple? I like that book a lot as well. I understand the idea of something so beautiful in one's life or so important, it stops from your living. でも一つのものがものすごく綺麗で美しくて、それが自分の人生を止めてしまうくらいのパッションっていう。So to be free of oneself, you have to destroy that image or destroy that structure that's so perfect to you. だからそれを壊してしまわないと自分が先に進めないっていう。例えばトシさんにはそういうものってあるんですかね？ Do you have anything like that? Well, punk rock. パンクロックはそうだ。Punk rock was sort of destroying old rock and roll music. なるほど。It's so perfect. It's like the Beatles were so perfect, and everybody loved the Beatles that you can only love or support the Beatles. But it made some people feel like I can't be as creative as the Beatles.So I have to destroy the Beatles, musically speaking. なるほど。今の説明は分かりやすかったかな。完璧なものを見たときに、それがもうそこまでいけないと思うと、もうそれを壊すしかないっていう。なるほどなるほど。ルンナさんにはそういうものありますか？アーティストってそういうものがあるのかな、大体みんな。過去ですかね。過去ね。なるほどね。かっこいい答えですね。Destroy my past and going forward. We all have to destroy our past. We all have to. And you too as well. 私ね、アーティストじゃないのでないかもしれない。She doesn't have anything. You don't have anything? You have a past. 別に壊したいもの。いや消したいもの、過去だったら消したいものっていう時があるかもしれないけど、こんな過去は消したいみたいな。Well, that's the same thing. The same thing. 同じ。なるほどね。なるほどね。したいっていうのは、壊したいっていうのと同じ。The thing about like Mishima or punk is like or the Golden Pavilion acknowledging what's stopping you. Like the beauty and the culture of the Golden Pavilion and all what it stands for.Makes him feel small. He feels small and not significant. You mean in front of the temple? Yeah, the temple. So 自分たちがもういかに小さいものか、その大きいそのカルチャーに根ざした大きい、金閣寺っていう、シンボルですよね。ある意味その象徴の前に立った時に自分がいかに小さいか、いかに重要じゃないかということを感じるために、感じるので、それを壊して先に行かないといけないっていう。パンクロックがまさにそれだったって自分にとっては。なるほどね。トシさんパンクロックなんかやってらっしゃったんですか？ You used to do the punk rock? I listened to a lot of punk rock. なるほどね。なるほどね。You don't have a more
モヒカンにしてピアスガンガンしてとか。そうなんですか？ No, you didn't have a more. But I appreciate that culture. I like that culture a lot. But I was not really part of it, but I like it a lot. なるほどね。日本京都に行かれて金閣寺ご覧になりましたかね？ Did you go to the? Have you been to the 金閣寺in Kyoto? Actual. The temple? Yes, we did. Yeah, I did. It's beautiful. Is that the real temple, or is that when was that? That was like rebuilt. We saw it. Yeah, rebuilt, but based on original. So it's like a replica. That's not. I don't think it's temple. That is like some sort of 離れっていうかあれですよね。なんかそんな感じでね、あんまり。テンプルではなかったと思う。テンプルなんかお茶室みたいな感じの。そう、茶室みたいな感じで、でなんか金箔をやるのに5回漆塗りしたって言ってた。そのやる前に They painted the black lacquer 5 times before the gold leaf. でもね、私は I think it's beautiful. 初めて行った時はちっちゃいなと思いました。First time for her it was so small. That's what happens when you see something so grand, when you think it's incredible, and you actually go there and you're like, is that all there is? It's kind of... 私想像するとね、むっちゃでかいやつ。写真とかで見てると。だから私実際のゴールデンテンポを見た時は、なんかこう金閣寺で読んだイメージはガラガラと崩れましたけどね。The image of 金閣寺、Mishima's image was all destroyed. Yes, it's interesting. I've seen pictures of Mishima's house, his home in Tokyo, and it sort of looks like a mansion, like a Western style or European mansion. I could tell that the rooms are actually quite small, like Japanese size small rooms. I've never been there in person, but I would imagine if I go there, I would think, oh my gosh, this is so small. 三島由紀夫の住んでた家が、うちの祖父母の家のすぐ近くなんですよ。で孫目なんですけど、でよく見てたってうちの祖母が言ってました。で、三島由紀夫三島由紀夫すごく近くて。三島由紀夫が歩ってたのを見たってことですか？はい。そんなしょっちゅうじゃないと思いますけど、見たことあるわよって言ってて、その彼の家の写真集とかが出てるんですよ。それ見たらすっごいでっかい家、ウエスタンスタイルのなんか、They have a Greek statue or something. なんかすごいこうベンチがあって、割とウエスタンスタイルなんですけど、多分行ったらすっごいちっちゃいと思ってで今彼が言いました。なるほどね。Might be really small. I think it's small. Yeah. まあ多分日本人が行くとこんなもんかな、アメリカ人の目から見てちっちゃって思うかもしれないですね。その写真集がね、すごいから豪華なんだ。イルカみたいになってるのかな、なんか家の中が何みたいになってる？吹き抜け。吹き抜けになってそれ広く見えますよね。じゃあなんかすごくなんか立派な洋館っていう感じなんですね。そうですそうです。ウエスタンスタイル、almost white castle in a way, right? Yes. It looks like a toy. It looks like something from Disneyland. ディズニーランドみたいな。へえ。写真で見るとね、写真で見る。なるほどね。トシさんもし三島がまだ生きていたら友達になりたいですか？Do you want to be a friend of Mishima when he's... Yeah, I think my understanding is he was very charming. He was a very charming person. And he was not, I think he was a shy person, but I think when he spoke English, it's sort of another mask. So it's not him, it's actually, he made himself a charming person. So my understanding, what I've read from other writers and people who have met him, they all said he was very charming and really nice. And it seemed that everybody had like a favorable impression on him. Yeah, and then intelligent too. And he showed respect to people. I mean, I read that when he became very far right wing, and he actually went to a student class for all left wing people. And he just said, I'm here for the emperor, and they're totally like
totally left wing. But my understanding is what I read was that the students were charmed by him as well, and he respected the left wing students. He's not really He respected their stance and their passion for what they were doing. And I think that's basically what Mishima cared about. I don't think he was political. I don't think politics was the interest in him. I think the more of an appearance and more of being a soldier. それを要するに演じてる三島がいるっていうか、その東大のレクチャーの時のやつとか今でも YouTube ですごいたくさん見れるんですけど、見たことありますね。チャーミングそれなりに。ナイスパーソンですよね。そうですそうです。Very nice person. I never heard anything. I mean, I read 2 or 3 biographies on him, people who knew him, and everybody who knew him speak very highly of his character and his niceness. もし三島さんがもし来てたらどんな話したいですかとかどんな質問したいですか？ What do you want to talk about? What kind of subject do you want to talk to them if he? I would want to know if he likes punk rock music. パンクロックが好きか聞きたいって。I think he would. 好きな可能性高いですよね。好きそうですよね。なんかね。I think he would like the Ramones. I think more likely he likes romantic era. New romantic. New romantic. Like massage. パンクの後にニューロマンティックっていう時があったんですよ。お化粧したりとかっていうのがすごい流行った時。especially London or Europe. Yeah, I think you like the Ramones because of the guys in leather jackets. Oh, the Ramones, yes. That's true. Ramones はパンク。パンクのファッションとか好きそうですよね。本人着てたもんね、空風野郎で。He wears the leather jacket. The movie. なるほど。不良の役だった。そういえば。In fact, he had one condition to be in that movie. When they asked him to play that actor, the gangster, he said, "I will do it if only I wear a black leather jacket and I die in the end." 条件が最後に死ぬっていうことと黒いレザーの革ジャンを着るっていうのが条件で出た。なるほどね。やっぱりなんかこうかっこよい自分を出したい人なんですよね。やっぱりね。エステティックがあるわけですね。彼の美学がね。そうですね。なるほどね。トシさん、ちょっとそろそろ時間もあれなんですけど、三島由紀夫についてなんかなんか付け加えておっしゃりたいことありますか？It's almost like the time is over. Do you want to some final things about Mishima, or do you want more additional comment about him? He's a very important writer, no matter what language or culture. And he is a good person to study because he's very much of a 20th century figure. 20世紀の人物代表的な It's not like he's the greatest Japanese writer. 一番すごいっていうのではないけど But he may be the most important Japanese writer. 一番重要な作家。好きな人多いですもんね。He pushed boundaries and 挑戦し続ける。Yeah, his sexuality, the sexuality も。The way he presented himself. And as a new wave, for a writer, it's a new way of 新しい showing your new identity. 作家の可能性を。そうですよね。いろいろ新しいこと知ってきたい人ですよね。考えてみればね。でここで CM なんですけど、今日はなんとトシが almost ending. Almost ending. Yes, and then we always has a commercial. Yes. コンブラジオはスポンサーがいないんですけど CM はあるという深夜放送で、今日はゲストのトシさんに生 CM をお願いしようと思ってます。Commercial live show. じゃあトシさん早速何についての生コマーシャルを今日はお願い。ジングルいきますか？先に。そうです忘れてました。どうぞお願いします。コマーシャルタイム。はい、パチパチ。はい。What I want to recommend is this
what we call in America Astro Boy. 日本語では鉄腕アトムですね。And in English, it's our mighty atom, as you know, in Japan, they were translated. And I bought this coffee cup in Tokyo. On there. Tosh has 鉄腕アトムのコーヒーカップをおすすめです。おすすめです。東京で買ったんですね。マイティアトム。マイティアトム。マイティアトムと英語では言うそうです。Produced by Tezuka Productions。手塚プロダクションのコーヒーカップ、オフィシャルな。オフィシャルで、フェイクではないってことですね。オフィシャルで、はい、フェイクじゃないです。I drink coffee from this every morning for the last 3 years. 毎朝これでコーヒーを飲んでます。It's probably the most important object in my life. 鉄腕アトムはなんで好きなんですか？鉄腕アトムが好きなのか、そのマグカップが好きなのか、どっちなんですか？ You like this mug? Oh, it's the Astro Boy. I like Astro Boy being in the mug. And then explain inside. And inside there's a, well, hold on a second. You don't know. You can't see it. There's a measurement, like how much the measurements give. And it's all like, it's like you can go. 中にメモリがついていて、どれぐらいが誰っていう風になってて。And there's figures from the Astro Boy world inside the cup. おー、かわいいかわいい。一番ちょっとしかないのが、これお母さんだ。で、ウランがいて、一番上、もうフルまで注ぐとお茶の水博士なんです。お茶の水博士いっぱい。お茶の水博士がやっぱり一番コーヒー飲むんだ。Most is that this. Yeah, and in all honesty, when I first went to Japan, my greatest joy was going to a shop that only sold Mighty Atom. それだけだった。Items and merchandise. So I bought notebooks, pencils, pens, clothing. I was so happy. 日本に行かないとなかったから、今ではどうなんだろう？ Do you think you can buy it here? No. Not yet. No, can't. Can't buy it here. 日本だけ。なるほど。オンラインありますけどね。They selling online. But it's maybe, but I think, not this cup. No, not this cup. This cup is unique. それいいですね。軽量カップなんだっけ？軽量カップそんな感じ。使えるね。Only me and Mishima would drink from this cup. それはジョークでしょ。やっと慣れました私やっと慣れ。She said it's funny because she get used to your joke. やっと慣れましたよ。Thank you. でもさっき多分ちょっとねリスナーの人がわからなかったかもしれないのでちょっと付け加えたいんですけど、トシさんがマグカップ好き、さっき私はマグカップが好きなのかそれともアトムが好きなのかって言ったらトシさんがマグカップになってるアトムが好きって言ったんですよね。そうですね。そこのところはちょっと付け足しておこうかと思って。じゃあマグカップじゃないアトムは大して重要じゃないわけですか。Did you like the Astro Boy is not the mug cup? I mean just regular coffee cups? Yeah, regular. I mean, another figure of the merchandise. It has to be this one only. Has to be this one. Yes. But you don't like Astro. But you like Astro Boy pen and all that. Yeah, but the cup is the best. Cup is the best. カップの方がいいですね。If I break this cup, I will never have coffee or tea again. That's to be the end of drinking coffee. もう一回言ってください。このカップが壊れたら、二度とコーヒーを飲まない。本当ですね。本当ですね。Are you sure? Positive, yes. ポジティブ OK。ちょっと日本Serious って言ってますよ。日本のリスナーの皆さんが聞いてますからね。聞いてますからね。So many Japanese listener here listen to. そう。I suggest they go to and buy a cup of this cup because it will enrich their lives greatly. 生活がこれで変わる。It changed my life. It made me a much happier person. これで飲むともうすごく幸せな気分になる。And when you have coffee in here, it tastes more delicious. で、コーヒーのテイストも全然違う。すごい入れ込み用ですね。すごい入れ込み。She's laughing because you're so into it. It's really good. Okay. Strongly, really recommend it to you, of course, but also to all the listeners. じゃあリスナーの皆さんにもおすすめだということで。はい。
コマーシャルコマーシャル、はい、生コマーシャルどうもありがとうございます。はい、じゃあそこでですね、あと最後にお便りコーナーなんですけどまだお便りが全然来てないので今日もお便りコーナーははしょりますが、コンブラジオではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしています。番組に対するご意見ご感想悩み相談も受け付けております。失敗してへこんでいる方や誰かに背中を押してほしい方もお便りください。失敗経験豊富なルンナさんと私で、もしかしたらトッシュさんも背中を押してくれますからということで、概要欄のメールアドレスからお気軽にどうぞ。またYouTube のチャンネル登録や、高評価も高評価で応援してくださるととても嬉しいです。ではルンナさん、トシさん、今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。Thank you so much. Thank you so much.